korábbi hetek folyamán említette, hogy a téli távozók miatt lehet majd taktikai változás is a csapat részére. A saját szerepedet ebben hogy látod, illetve azt, hogy látod, hogy a csapat ebben az átalakulási folyamatban jelenleg hol tart? The head coach mentioned that because of players who left the team during the transfer period, there might be some changes in the team and in the structure. How do you see yourself in this structure, and how do you see how is the progress of this transition to the new changes and system in the team? Yeah, this is football. Players will come, players will leave. It's always about the players who stay, and yeah, we are here and we fight for the badge to show ourselves. And of course, when players who played a lot leaves, it opens space for for other players. So and then everyone needs to show from every game that they deserve to play, and the desire and everything to fight for the team. And yeah, as for me, it's good to play. I'm always looking forward to play, and as you say, in a certain formation or so, we. 6 months you'll have a Hungarian passport as well, so that's helpful. I hope so. I hope so. Yeah. So yeah, no, it's good to play again, and as you say, when some players leave, the rest of us need to step up and do the job ourselves. Ilyen a foci, mindig jönnek és mennek a játékosok. Mi mindannyian, akik a pályán vagyunk, küzdünk a címerért, és egy-egy távozó az azt jelenti, hogy más játékosok lehetőséget kapnak. Én mindig is szeretek élni a lehetőséggel, szeretek játszani, úgyhogy nyilván ez mindenki számára egy normális folyamat, és szeretnénk kihozni a maximumot, hiszen nap mint nap ezért dolgozunk. Következő kérdés, next question. I mean, it's awkward because he's sitting next to you, but we all know Robbie is the striker that he was when he played over here. But what's he like as a coach? Nah, he's a great coach with the experience, with the enthusiasm, with the how his presence on the pitch, in the locker room. It's great. It's amazing to have a coach with this experience to play in the highest level possible, and to learn from this every day is just unbelievable. Kérdés a következő volt. Lehet, hogy egy kicsit furcsa a kérdés így, hogy itt ül az ember melletted, de mindannyian tudjuk jól, hogy Robbie Keane milyen volt csatárként, viszont edzőként milyen. A játékos pedig azt válaszolta, hogy kiváló edzőnek tartom, abszolút szenvedélyes, mint a pályán, mind az öltözőbe, és nagyon-nagyon nagy élmény egy ilyen tapasztalt ember keze alatt dolgozni. Any more questions to the player? Van-e még kérdés a játékoshoz? Okay. Akkor várjuk a kérdéseket a vezetőedzőhöz. We await. So we await the questions to the head coach. Jó estét kívánok, Borbola Bence vagyok. Itt szóba került ugye a vezetőedző egykori pályafutása, itt Angliában játszott és ért el óriási sikereket. Milyen emlékei vannak a mostani ellenfélről, mennyire ismeri őket? Yes, it was mentioned your career back here in the Premier League. What kind of memories do you have of our current opponent? Yeah, obviously, very good. I don't. If asked me did I play here, I don't think I played there. I came when I was a kid on trial when I was 15. But when I was in the Premier League, they were in the Championship, I believe, no? So I don't think I played against them, if I remember. Good team, really strong team. Yeah, you have to be when you're in the Premier League, and the players that they have and the quality that they have. So we know it's going to be a difficult game with a great manager that they have in Daishi, very experienced. So we know it's going to be tough, but every game we've played so far has been tough, the 7 games. So this will be another test again, big test for our players.
Nem sok közvetlen élményem van, mert azt hiszem, hogy én még utánpótlás játékos voltam, amikor konkrétan játszottam itt, illetve amikor a Premier League-ben játszottam, akkor egy másik divízióban volt az ellenfél, viszont amit tudunk róluk, hogy egy kiváló és erős csapat, egy kiváló edzővel, úgyhogy az elmúlt 7 mérkőzés is egy nagy lépcsőfok volt, de a holnap is egy igazi teszt lesz. Mike? Jó estét, hi Robi. Hi. A Bragának úgy sikerült legyőzni a Forest, hogy nem volt kaput eltaláló lövése. Az első kérdésem az lenne, hogy Robitól, tehát az edzői felfogásától mennyire áll távol egy ilyen védekező stílus, ami hatékony lehet. És akkor gyorsan felraszolom a másodikat is, az, hogy lesznek-e ismerős arcok fenn a tribünen, kapott-e üzeneteket, megkereséseket, mielőtt visszatért Angliába. Braga managed to beat Forest without any real shots on the goal. How far is from your mentality a defensive play or tomorrow? And will there be any familiar faces on the stands? Have you gotten any messages? Yeah, all my family will be here. Yeah, a lot of friends, of course, as well. I think you know me by now. I don't defend normally. Of course, at times you're going to have to defend, but in terms of going after them, that's the way I like to play. So aggressive football. I think sometimes as a coach you have to take risks, and we've took risks in the European games, and we've done well. So, but every game that we play, it gets tougher and tougher. You know, Ferencváros was obviously a very tough game, but we played well. We went after them, and that's what I'll do tomorrow. But of course, there's going to be times where, you know, we might have to sit back a little bit, but that's just because of the quality that they have. But in terms of their play, when we do have the ball and when we are high up the pitch, we want to win the ball back as quickly as possible. A családom itt lesz a mérkőzésen, és elég sok barátom is, ami pedig a játékstílust is illeti, ismerhetnek annyira, hogy nem szeretek csak és kizárólag védekezésre beállni, szeretek agresszív támadó focit játszani, és egy edzőnek néha kockáztatnia kell. Úgy gondolom, hogy itt a nemzetközi porondon igenis sikerült már kockáztatnunk, hogyha megnézzük akár a Fenerbahce elleni mérkőzést, ott is beleálltunk és hajtottuk az ellenfelet. Nyilván néha vannak olyan periódusai a mérkőzéseknek, ahogy kicsit jobban vissza kell állni, ez benne van a pakliba, de ez azért fordulhat elő, mert olyan minőséget képvisel a holnapi ellenfél. Ettől függetlenül megpróbáljuk a maximumot kihozni. Next question, következő kérdés. Thun Rámákersre sárgalapos eltiltás miatt nem számíthat holnap a vezetőedző. Ugye a korábbi mérkőzéseken nem csak a centruma, de a vezére is ő volt a Ferencváros védelmének. Ezt az irányító, szervező szerepet ott a hátsó alakzatban az ő hiányában kiben látja, hogy tudja esetleg pótolni? Thun Rámákers cannot play tomorrow because of his yellow card, and he has been in the past matches the center of our defense. Who can replace him in this regard tomorrow? What do you think? Yeah, I spoke to Thun. Stupid yellow card that he got last week. It was silly, but he paid the consequences because he loves watching the Premier League also, and he really was looking forward to coming here. So, lesson hopefully to be learnt from all of the guys. You're going to get a yellow card, go and smash somebody or a tackle, no problem, but kicking ball away. So I said it's his loss, and of course our loss, because he's been huge for us in terms of obviously how he plays, his physicality, how big he is. So it's a big loss, but I obviously can't tell you who's going to come in, but there's always an opportunity for someone, whether someone gets injured or someone gets suspension. So they have to take the spot, and what a place to come to get a chance. Egy nagyon buta sárga lapot szedett össze Thun az előző mérkőzésen, de meg is van ennek a büntetése, hiszen ő is imádja nézni a Premier League-et, és így nem tud ezen a mérkőzésen játszani, amit
amúgy nagyon várt volna. Mindemellett egy nagyon fizikális játékosról beszélünk. Természetesen nem mondhatom meg, hogy személy szerint pontosan hogyan fog felállni a védelmünk, de nyilván egy ilyen eset az esélyt ad más játékosoknak, hogy megmutassák magukat, és méghozzá ez egy kiváló helyszín ahhoz, hogy valaki megmutassa magát. Van-e még kérdés? Any more questions? Good evening, Coach. After the pub game, you mentioned at the press conference that the initial challenge was to remain unbeaten after Game 7. What's the case now? What did you mention to the guys? What's the exercise? What's the challenge tomorrow? Well, I definitely didn't tell them to get beaten. That's for sure. Listen, what we've done so far is incredible. Incredible achievement. If you look at all the teams that we played in terms of the budget that we have, I think we're the third lowest in the Europa League. And that the teams that we've played against, like we're not talking small teams, we're talking about massive teams. You know, Ferencváros won them. You know, Rangers, big club. Obviously now Forest. So as I said, the games get tougher and tougher. I'm not naive either to think that I can come here and we can win the game. Of course, I always have belief that we always can, but they're way more superior than we are. There's no question. If you look at the valuation of it's nearly 650 million. One of the players is more expensive than their whole team, and that's even with Alex and Varga gone. Still, it gives away what 60 million value probably. So we know we're up against it, of course, but again, like I said before, I can't come here with any fear. It's not me. I just can't. And I told the players the same thing. Don't come any fear. Go take risks sometimes. Will it be tough at times? Yes, of course it will. But go and enjoy yourself, express yourself, and try and keep this run unbeaten. We know it'll be difficult, but we've done 7 so far. A kérdés az volt, hogy az előző mérkőzésen azt mondta a vezetőedző, hogy az volt az egyik kitűzött cél a játékosai számára, hogy maradjanak veretlenek. Most a holnapi mérkőzés előtt milyen hasonló cél van. A vezetőedző pedig azt válaszolt át, semmiképpen sem az a cél, hogy veszítsünk. Úgy gondolom, hogy ha megnézzük, hogy milyen csapatokkal játszottunk eddig az Európa-ligában, milyen az ő büdzséjük, költségvetésük, talán nekünk a harmadik legkisebb itt az Európa-ligában, de nagyon nagy csapatok ellen is megálltuk a helyünket, akár itt említhetném a Fenerbahcét, a Rangers-t, vagy a Forestet, de természetesen nem vagyok naív, nem lesz egyszerű a holnapi menet, győzni jövünk ide, de hogyha megnézzük a költségvetését az ellenfélnek, gyakorlatilag akár vannak olyan játékosaik, akik felérnek a teljes keretével a Ferencvárosnak, úgy, hogy még akár Vargát és Tóth Alexet is bele számolom, de nekem sosem szabad félnem egy mérkőzés előtt. Úgy jövünk ide, hogy megpróbáljunk mindent beleadni, szeretnénk élvezni ezt a mérkőzést, és megpróbálni azt kihozni, amit lehet belőle, és akár lehet ebből még egy 8. veretlenségi mérkőzés is. Van-e még kérdés? Any more questions? Hi, Robbie. Hello. I know you talked about being aggressive and being fearless, but is there anything particular from playing days in the Premier League and these types of sides that you watch now on TV that you can take into this game, or do you prepare it like any normal European occasion against a strong side? No, I've prepared the same way as we've done against everybody else, really. Fenerbahce was the same. But we have to approach it. We have to approach it like this because I think if you sit back against really, really good teams, eventually they're going to open you up, and then you're on the back foot constantly. So, listen, we have to be clever as well. Of course, there's going to be times where certainly mid-block to low block, they're going to have to be a bit tight as a group, as a unit. But when we have got the ball, and then when we don't have the ball, we still want to win it back as quickly as possible. That's just the way I play. It's worked so far. That doesn't mean it's always going to work. Continue to work. But we have players. The players have done unbelievable so far. Incredible. You just have to trust them because they'll run through a brick wall for you, which I like. Yes, you're going to play against
top players, sometimes they do special things that unfortunately you just can't stop. A kérdés az volt, hogy említette a vezetőedző az agresszivitást és a félelem nélküliséget, de például egy ilyen csapat ellen ugyanúgy készülnek, mint egy másik Európa-ligás ellenfél ellen, vagy a Premier League miatt esetleg kicsit más volt a felkészülés. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy ugyanúgy készültünk fel, mint bármelyik nagy ellenfelünk ellen, akár a Fenerbahce ellen. Tudjuk jól, hogy a jó csapatok előbb-utóbb képesek feltörni a játékunkat, ezért okosan kell játszanunk, néha kicsit jobban kell tömörülnünk, és tudjuk jól, hogy képesek vagyunk igenis nagy dolgokat végrehozni, hogyha megfelelően koncentrálunk és megfelelően okosan játszunk, és főleg megvannak hozzá azok a játékosaim, akik akár képesek a falon is átmenni, úgyhogy ilyen szempontból maximálisan bíznunk kell magunkban. Nyilván tudjuk jól, hogy nem lesz ez egy egyszerű. Please. Hey Robbie, how are you? You've spoken before about being patient in your own managerial career, but I'm just wondering when you see people like Michael Carrick and Keith Andrews, former teammates of yours from sort of your generation, get the big opportunities they've got in the Premier League now. Does that naturally make you think about the path and where you want to Listen, go? firstly, I'm delighted. Obviously, Michael's a really close friend. Doing a great start so far. As you said, we're all around the same age, I think. Keith's doing a great job as well. So I think that's also good for for young coaches, young Irish coaches as well, especially because there's not a lot of us, not really getting a lot of opportunities. So sometimes you have to spread your wings somewhere else, and that's what I've done. And that was the path I kind of wanted to take, because I wanted to go somewhere where I could either win and stamp my authority on the way I want to play. Because if I started my journey, for example, here in England, say, after 6 games, inexperienced coach gets sacked, where do you go from there? So kind of a little bit similar to what I'm doing as a player. I chose Wolves over Liverpool and a few other clubs, big clubs, because I wanted to play quickly, straight away. And I went to Coventry, where I could have gone bigger, but I knew that I'm still on that journey, if you like, But I'm really enjoying it. I'm really enjoying it here, and as I said, of course, you never say never. I think if you're a player or you're a coach, you have aspirations to be the best that you can be and be at the highest that you can be. That's normal. I think that's everybody's who works, job is the same thing. You want to get higher. But at the moment here, where we are, it's magnificent. We're in Europa League. We're doing very, very well. So I've got no complaints, and I don't worry about or think about where I'm going next, because I'll take my eye off the ball here, and I don't want to do that. And again, I'm fairly comfortable here. A kérdés a következő volt. Ugye fontos a vezetőedző számára a türelem, de milyen érzés az, hogy korábbi csapattársai már esetleg itt a Premier League-ben edzősködnek? Ilyen szempontból hogy jön be a türelem? A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy igen, vannak olyan csapattársaim, akik már itt edzősködnek, Michael is egy nagyon jó közeli barátom, de én fiatal íredzőként azt az utat választottam, hogy elkezdem máshol a szárnyaimat bontogatni, és úgy gondolom, hogy ez volt a jó irány a számomra, mert hogyha például valaki Angliában kezd el edzősködni, és tapasztalatlan edzőként 6 mérkőzés után simán képesek kirúgni, ezért játékos koromban is ugyanúgy mindig a lehetőségeket kerestem, ezért választottam a Wolves-t a Liverpool helyett, mert szerettem volna hamarabb játszani, ezért játszottam a Coventryben. Úgy gondolom, hogy ez az én utam. Játékosként is, edzőként is az ember nyilván mindig törekszik a legjobbakra, és nyilván sosem mondhatja az ember azt, hogy soha, de nagyon jól érzem magam itt jelenleg, és úgy gondolom, hogy lenyűgöző az a teljesítmény, amit itt az Európa-ligában letettünk az asztalra, úgyhogy ilyen szempontból nem is foglalkozom a jövővel. Any more questions? Hi, Robbie. You're actually the bookmaker's favourite to be the next tournament manager. I was wondering if you're aware of that, and it's something maybe one day you might be interested in. I think it's impossible not to be aware of anything these days, to be honest with you.
especially when you have two kids who's Tottenham fans. Listen, Thomas Frank is a very, very good manager. He just started there. As I said, a lot of stuff gets written, even when I was a player, about going somewhere, going different places. But I'll be honest with you, it goes over my head. Again, concentrating on what I'm doing. I think it's nice that your name is there. Who puts it there? I haven't got a clue. I think that shows you that I'm doing okay to be even put there. Again, I don't even know who's. Is it just the bookmakers or what? I've no clue how it works. So, but again, I'm obviously aware of it. But I'm happy. Thanks. That's a great time at that club as a player. Is it? It's a club that means a lot to you. Yeah, absolutely. I mean, you can't be at a club for that long if it doesn't. I mean, that's natural. It's a fantastic club, unbelievable training ground and stadium. It's amazing, of course, as we all know, and really good players, good squad of players. Yes, they've got a lot of injuries, but yeah, it's certainly a place that I'm always look out for. As I said, my two boys are Tottenham fans, so they're always watching. And of course, like me, I watch every game anyway, regardless of Tottenham or anyone. So yeah, it's a wonderful football club, and I'm sure there's no doubt that they'll be back to where they belong. Kérdés a következő volt, mit szól ahhoz, hogy egyes emberek nagyon szívesen látnák a Tottenham élén, a vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy úgy gondolom, hogy Thomas személyében kiváló edzője van jelenleg a csapatnak, de tisztában vagyok ezekkel a fajta felvetésekkel és pletykákkal. A gyerekeim igenis követik a Tottenhamet, úgyhogy minden ilyesmivel tisztában vagyok. Nagyon megtisztelő, hogy felmerült a nevem, nem tudom, hogy hogyan, kitette oda. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy egy nyilván nagyon kiváló klub, mindig is jó a környezetébe lenni, és ettől függetlenül nyomon követem a mérkőzéseiket. Any more questions to the head coach? Van-e még kérdés? Hey Robbie, I'm just wondering, obviously, what it's like to be linked with these clubs, considering, you're at a big club, you're coaching in a big competition, that'll come with domestic pressure, but at the same time, the better you do, I suppose, the more you'll be linked with these teams that you have this deep emotional connection with. Again, I can't help being linked to places. It's obviously nothing got to do with me, but again, going back to, if your name is, if people's even mention your name, you're obviously doing something right. You're doing a half decent job where you are. Again, maybe the way I like to play, I don't know. I really don't. But as I said, it doesn't really bother me. And that's being totally honest with you. I don't think about things. I never think about what's going to happen in the future. Of course, I know where I want to be. But as I said before, I'm very, very happy here. Very happy to say that we're in Europa-liga, are a big club. I understand it's natural to ask that because I played in the Premier League and played in England for a long time. So that's always going to be the case in terms of me getting maybe linked to certain jobs to come back here. But as I said, I just have to focus really what I'm doing here. Of course, you said with domestic leagues is always pressure, of course, but the season is completely different. For the first time ever, the rule changed, and then you lose 2 Hungarian players. So that's a challenge in itself because you're almost coaching 2 teams, really, if I'm being honest. It's no coincidence why we haven't lost in Europe yet. So that's been tough, and to lose Alex and Farga also in this window is difficult for a coach to lose your best players, but that's why you're there. You have to solve these solutions, and that's what I'll try and do. A kérdés a következő volt, jelenleg is egy nagy klubnál edzősködik, de minél jobban teljesíteni a klubnál, annál több angliai klubbal hozzák összefüggésbe az ön nevét. Mit gondol erről? A vezetőedző pedig azt mondta, hogy már az, hogyha egyáltalán felmerül a nevem, az azt jelenti, hogy valamit akár jól is csinálhatok. Természetes dolog, hogy sokat játszottam itt Angliában, és én örülök annak, hogy valakik emlegetik a nevemet, de úgy gondolom, hogy egy kiváló menetelést tudhatunk magunk mögött egyenlőre is. Itt az élőben egy nagy klub élén vagyok, és szeretnénk további hasonló sikereket
elérni, úgyhogy ilyen szempontból nem gondolkodom a jövőben. Nyilván megvan bennem egyfajta jövőkép, hogy hova szeretnék egyszer eljutni, de semmiképpen nem gondolkodom ilyen szinten a jövőben. Nyilván a hazai magyar bajnokságban kicsit megváltozott a helyzet, volt egy szabályváltoztatás, és gyakorlatilag 2 különböző csapatot kell menedzselnem. Ez is mutatja azt, hogy az Európa-ligában veretlenek vagyunk, hiszen itt nem kell ilyenfajta szabályhoz alkalmazkodnunk, és az, hogy Vargát és Alexet elveszítettük itt az átigazolási időszak során, az szintén egy hatalmas nagy veszteség és kihívás, amivel meg kell birkóznunk. Any more questions? Van-e még kérdése? Sorry, Robbie. I know it's a couple of months ago now, but could I just ask how strange it was to be an Irishman in Hungary in the days? I wasn't in Hungary. Well, in the week after, whenever you got back, how was it? Fine. Yeah. And how proud of you were of Troy? Yeah, to deliver listen, that one. everyone, Spoken about. everyone knows the thing with me and Troy. Of course, I've known him since he was a kid, 15 years of age. Always looked out for him. Used to go to the training ground and meet him in the Spurs training ground. And I was the one that told Mick to bring him in the first place, even though he wasn't playing, just to bring him around. So I always knew his talent. And also, you know, to watch it with my 2 boys as well, they haven't had that feeling for a long time in terms of winning games and winning like this. And that's the feelings we had growing up as a kid. When you see Ireland always doing something, you know, a little bit special. I was obviously devastated for our boys because I had to pick them up, of course. But I'm an Irishman. I'm a proud Irishman, and of course I want my country to. Like, I don't think the 2 lads worried, or anyone in the club worried about me if Hungary beat Ireland. To be honest, so now this is obviously good for Ireland. Of course, it's. Still 2 big games to go, so can't get too carried away. Won't be easy, of course, but I still think the momentum now and the shift of the energy that the country has, hopefully that will push us further. Kérdés az volt, hogy pár hónappal ezelőtt tudjuk jól, hogy a Magyarország-Írország mérkőzés hogyan végződött, milyen volt ezután írként ott lenni Magyarországon. A vezetőedző azt válaszolta, hogy a meccset kint Írországban néztem. Ettől függetlenül sokan tudják, hogy nekem milyen a viszonyom Trójjal, 15 éves kora óta ismerem, gyakorlatilag utánpótlás játékosként. Én ajánlottam annó az edzője radarja alá, hogy igenis lássa meg benne azt a fajta tehetséget, ami megvan bennem. Nagyon nagy élmény volt számomra a 2 fiammal nézni ezt a mérkőzést, hiszen gyerekkoromban hasonló meccseket néztem, amikor Írország tudott valamit csinálni, és az, hogy át tudtam a gyerekeimmel élni egy ilyen fajta katarzist. Úgyhogy nyilván íremberként nagyon is örültem ennek az eredménynek, viszont nagyon le voltam sújtva a saját játékosaim miatt, de úgy gondolom, hogy ha fordított lett volna az eredmény, akkor a magyarok se nagyon sajnálkoztak volna miattam, ami pedig a válogatott teljesítményét illeti. Még van 2 nagyon kemény mérkőzésünk, de úgy gondolom, hogy ezt a fajta lendületet képesek vagyunk tartani, akkor még akármi is lehet. Then thank you very much. Thanks, guys. Cheers.